Okay, good evening, children. Today we will start about amplitude modulation. So let us go with the presentation. Communication electronics lo first topic we will see about amplitude modulation. So in the name itself we have amplitude modulation. అంటే modulation is nothing but to adjust or to regulate. అంటే మనం ఒక దాన్ని అడ్జస్ట్ చేసేదాన్ని modulation అంటాం. So here amplitude modulation means just we regulate the amplitude or we adjust the amplitude. In the name itself we have amplitude modulation. So this amplitude modulation, it was first transmitted in 1901 by the Canadian engineer Reginald Fessenden. So ఈ సైంటిస్ట్ మనకి 1901 లోనే amplitude modulation ని ట్రాన్స్మిటెడ్ చేశారు. So here let us discuss about the introduction of this amplitude modulation. So to modulate nothing but to regulate or adjust. అంటే మనం ఏదైనా ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ ఒక క్యారియర్ వేవ్ మనం అడ్జస్ట్ చేయడానికి లేదంటే రెగ్యులేట్ చేయడాన్ని మాడ్యులేట్ అంటాం. That means here to regulate some parameter of a high frequency carrier wave with a lower frequency information signal. అంటే ఇక్కడ మనము మాడ్యులేషన్ అంటే ఏం చేస్తామంటే టు రెగ్యులేట్ సమ్ పారామీటర్ ఆఫ్ ఎ హై ఫ్రీక్వెన్సీ క్యారియర్ వేవ్. సో ఏదో ఒక క్యారియర్ వేవ్ హై ఫ్రీక్వెన్సీ క్యారియర్ వేవ్ యొక్క పారామీటర్స్ మనము అడ్జస్ట్ చేస్తాం విత్ ఏ లోవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇన్ఫర్మేషన్ సిగ్నల్. అంటే హై ఫ్రీక్వెన్సీ క్యారియర్ వేవ్ ఏదైతే మనకి ఉంటుందో దాని యొక్క పారామీటర్స్ మనం రెగ్యులేట్ చేసి అది ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ మనం పాస్ చేసేలాగా అంటే విత్ ఏ లోవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇన్ఫర్మేషన్ సిగ్నల్ కింద మనం దాన్ని రెగ్యులేట్ చేస్తాం, అడ్జస్ట్ చేస్తాం. అంటే ఒక క్యారియర్ వేవ్ హై ఫ్రీక్వెన్సీ క్యారియర్ వేవ్ ని వి రెగ్యులేట్ ఆర్ వి అడ్జస్ట్ సమ్ పారామీటర్స్ ఆఫ్ దట్ హై ఫ్రీక్వెన్సీ క్యారియర్ వేవ్ విత్ ఏ లోవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇన్ఫర్మేషన్ సిగ్నల్. మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ సిగ్నల్ మనం ఎలా పంపించాలంటే అలా మనం అడ్జస్ట్ చేసుకుంటాం. Okay, now let us see about the amplitude. Already you have an idea. Amplitude is nothing but the maximum extent of vibration or an oscillation which measured from the position of equilibrium. I will show you figure. So suppose if you consider this one, so this is the equilibrium position. So ఇక్కడ మన center line, this is the equilibrium position. Just we are measuring the maximum extent. అంటే equilibrium position నుంచి ఎంతవరకు అయితే మనం మెజర్ చేస్తామో సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యాంప్లిట్యూడ్. సో దిస్ వన్ యాంప్లిట్యూడ్ ఫ్రమ్ హియర్ ఫ్రమ్ దిస్ ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్ టు హియర్. సో అండ్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్ డౌన్ పైన కింద రెండు చూస్తాం. సో ద మ్యాక్సిమం ఎక్స్టెంట్ ఫర్ ఎన్ వైబ్రేషన్ ఆర్ ఆసిలేషన్ ఫ్రమ్ ద ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ amplitude. So amplitude, so the maximum extent of a vibration or oscillation which measured from the position of equilibrium. Now let us see the modulation process. So what is modulation process? So modulation process, it is a process to a given strength to message signal so that it can travel a long distance. అంటే మన modulation process అంటే మనము మెసేజ్ సిగ్నల్ ని ట్రావెల్ చేయడానికి సో టు గివెన్ స్ట్రెంత్ టు మెసేజ్ ద సిగ్నల్ సో దట్ ఇట్ కెన్ ట్రావెల్ ఏ లాంగ్ డిస్టెన్స్. మనం ఎప్పుడైతే ప్రాసెస్ యూజ్ చేస్తామో మెసేజ్ మనకి క్యారియర్ వేవ్ ద్వారా అది చాలా లాంగ్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసి అది మనం ఇచ్చిన స్ట్రెంత్ మొత్తం అది పాస్ చేస్తుంది. సో టు గివెన్ స్ట్రెంత్ టు మెసేజ్ సిగ్నల్ సో దట్ ఇట్ కెన్ ట్రావెల్ ఏ లాంగ్ డిస్టెన్స్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మాడ్యులేషన్ ప్రాసెస్. So in general, so here now let us discuss the definition of the amplitude modulation. So in general, amplitude modulation is nothing but it is a type of modulation where the amplitude of the carrier wave is varied in some proportion with respect to the modulating data or signal. అంటే సింపుల్ గా మనం చెప్పాలి amplitude modulation is nothing but simply it is the amplitude of a sinusoidal carrier wave is varied with respect to the modulation signal modulating signal. అంటే ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం కదా ఇక్కడ amplitude modulation అంటే ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే we will regulate or we will adjust some parameter of a high frequency carrier wave with a lower frequency information signal. మనం ఒక high frequency carrier wave మనకి lower frequency lower frequency information signal pass చేసేదాన్ని మనం adjust చేసేదాన్ని modulation amplitude modulation అంటాం. So it is a type of modulation where amplitude of the carrier wave is varied. మనం అడ్జస్ట్ చేస్తాం ఇన్ సమ్ ప్రపోర్షన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద మాడ్యులేటింగ్ డేటా ఆర్ సిగ్నల్. మనం పంపించే సిగ్నల్ బట్టి మనము దాన్ని మాడ్యులేట్ చేసుకుంటాం, అడ్జస్ట్ చేసుకుంటాం. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే సో ద యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ ఎ సైనసోయిడల్ క్యారియర్ వేవ్
is varied with respect to the modulating signal. మనం పంపించే సిగ్నల్ బట్టి సైనసోడియల్ క్యారియర్ వేవ్ మనము దాని యొక్క యాంప్లిట్యూడ్ ని అడ్జస్ట్ చేస్తాం. ఇక్కడ మనం అడ్జస్ట్ చేసేది ఏంటంటే ఓన్లీ amplitude. So amplitude of a sinusoidal carrier wave is varied with respect to the modulating signal. So in the amplitude modulation frequency and in the amplitude modulation, frequency and phase of the carrier wave is not changed. Manaki amplitude modulation in the name itself we have amplitude ne ikkada modulate avutundi, frequency kaadu, phase kaadu. So in the amplitude modulation, frequency and phase of the carrier wave is not changed, only amplitude will changes. So now let us consider a sinusoidal carrier wave. C of t is given as C of t equals to a suffix c cos omega c t plus theta. So here AC is nothing but maximum amplitude of the carrier wave. ఏదైతే మనకి క్యారియర్ వేవ్ ఉంటుందో దాని యొక్క maximum amplitude. So amplitude of the carrier wave is nothing but here AC. Omega c, omega అంటే already we have an idea about this one, frequency. So ఇక్కడ మనకి suffix c ఉంది కాబట్టి carrier frequency. So ఇక్కడ కూడా suffix c ఉంది కాబట్టి amplitude of the carrier wave AC is nothing but maximum amplitude of the carrier wave. So here omega c is frequency of carrier frequency. So this is the C of t equals to AC cos omega c t plus theta is nothing but sinusoidal carrier wave. So now let us consider modulating signal x of t, which is given as x of t equals to x of t cos omega c t plus theta. So this is the modulating signal x of t, modulating signal. Dinki equation, the equation number 2. So according to the amplitude modulation, maximum amplitude AC of the carrier wave will have to be made proportional to the instantaneous amplitude of modulating signal x of t. So ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే according to the amplitude modulation, maximum amplitude AC of the carrier will have to be made proportional to the instantaneous amplitude of modulating signal x of t. అంటే ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే sinusoidal equation for amplitude modulation signal is given as S of t equals to the standard equation for amplitude modulation, standard equation for amplitude modulated signal is given as S of t equals to x of t cos omega c t plus theta plus AC cos omega c t plus theta. This is the standard equation for amplitude modulation signal. ఇది మనకి standard equation for amplitude modulation signal. So ఇక్కడ మనకి so this is up to the introduction of modulation signal. And let us discuss about ఒకసారి మనం కంటిన్యూ చేసే ముందు let us see some basics here. బేసిక్స్ చూద్దాము. సో వాట్ ఈస్ ఎన్వలప్? ఇక్కడ ఈ మర్చిపోయినానా? సో ENVELOPE ఎన్వలప్ హియర్, స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ హియర్. సో వాట్ ఈస్ ఎన్వలప్? మనకి ఇక్కడ ఈ వేవ్స్ లో కనుక చూస్తే ద ఎన్వలప్ ఆఫ్ ఎన్ ఆసిలేటింగ్ సిగ్నల్ ఇట్ ఈస్ ఏ స్మూత్ కర్వ్ కట్ లైనింగ్ ఇట్స్ ఎక్స్ట్రీమ్. అంటే ఏదైనా ఒక వేవ్ కనుక ఒక ఇక్కడ చూసుకున్నామంటే ఇక్కడ వేవ్స్ క్యారియర్ ఎన్ని వేవ్ చూసుకుంటే దాని యొక్క కర్వ్ కట్ లైనింగే. సో హియర్ సో ఇది ఈ మనం ఇక్కడ డ్రా చేసుకున్నాం కదా కర్వ్, దిస్ కర్వ్ కట్ లైనింగ్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎన్వలప్. సో ఎన్వలప్ ఆఫ్ ఎన్ ఆసిలేటింగ్ సిగ్నల్ ఈజ్ ఏ స్మూత్ కర్వ్ కట్ లైనింగ్ ఇట్స్ ఎక్స్ట్రీమ్. ఇది మ్యాక్సిమం ఎంత ఎక్స్ట్రీమ్ పాయింట్కి అయితే వెళ్ళిందో అదంతా కూడా మనం ఒక కర్వ్ కింద మనం డ్రా చేసుకుంటాం. కర్వ్ కట్ లైనింగ్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ envelope. So here this is the upper envelope and this is lower envelope. Upper envelope, lower envelope. So this is about envelope. And let us discuss about modulation index. So modulation index is also nothing but modulation depth, or which is represented with small m. Modulation index or modulation depth, which is represented with small m. So modulation index is nothing but it is the ratio of frequency deviation to the, just wait. Okay, modulation index or modulation depth, which is represented with small m, which is nothing but it is a ratio of frequency deviation to the frequency of modulation signal. అంటే మనం తీసుకున్న modulating signal యొక్క frequency ఎంతైతే ఉంది, ఎంత డీవియేట్ అయింది, ఎంత ఫ్రీక్వెన్సీ డీవియేట్ అయింది, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మాడ్యులేషన్ ఇండెక్స్. అంటే యాక్చువల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ మాడ్యులేషన్ సిగ్నల్ ఎంత ఉంది, ఎంత ఫ్రీక్వెన్సీ డీవియేట్ అయింది, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మాడ్యులేషన్ ఇండెక్స్. రేషియో ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ డీవియేషన్ టు ద frequency of modulating signal is nothing but modulation index or modulation depth, which is represented with small m. So here modulation index or modulation depth, which is equals to peak value of m of t by a.
సో హియర్ పీక్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎమ్ ఆఫ్ టీ, పీక్ వాల్యూ అంటే హైయెస్ట్ వాల్యూ, పీక్ మనకి ఎంతవరకు అయితే ఉంది, పీక్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎమ్ ఆఫ్ టీ విచ్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ విత్ క్యాపిటల్ ఎం. సో ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఎం ఈజ్ నథింగ్ బట్ మాడ్యులేషన్ యాంప్లిట్యూడ్. సో హియర్ ఏ ఈజ్ carrier amplitude, carrier wave యొక్క amplitude or amplitude of carrier wave. సో మాడ్యులేషన్ యాంప్లిట్యూడ్ ఈజ్ ద పీక్. అంటే మనకి పీక్ ఎలా ఉంటుంది, ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ఎనీ వేవ్, సో ఇక్కడ పీక్స్ కదా, సో దిస్ ఈజ్ పాజిటివ్, కిందకి వచ్చేసరికి నెగిటివ్ పీక్స్. సో హియర్ సి modulation amplitude, it is a peak, either it may be positive or negative. Ante here modulation amplitude, it is a peak change in the radio frequency amplitude from its unmodulated value. Unmodulated value ante modulation amplitude, it is a peak change in the radio frequency amplitude from its unmodulated value. Or modulated index is expressed as a percentage and it may be displayed on meter which is connected to a amplitude modulated transmitter. మనకి దీన్ని మనము modulated index ని we can express in terms of percentage and it is displayed on the meter which is connected to the amplitude modulated transmitter. Transmitter లో మనకి దీని యొక్క వాల్యూ కూడా డిస్ప్లే అవుతుంది. This is about modulation index or modulation depth. Now we will see continuation చూద్దాము. So here based on the value of m, ante ikkada m is nothing but modulation index or modulation depth. So based on the value of modulation index or modulation m, or we can simply say as m. So modulation schemes are over modulation, critical modulation, under modulation. So these two are nothing but linear modulation. So based on the value of m, modulation schemes are over modulation, critical modulation, under modulation. So these two are linear modulation. So if the modulation index is expressed in percentage, it is called percentage modulation. అంటే మనం ఏదైనా ఒక మాడ్యులేషన్ ఇండెక్స్ ని మనం పర్సెంటేజ్ లో కనుక ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తే దట్ మాడ్యులేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పర్సెంటేజ్ మాడ్యులేషన్. సో పర్సెంటేజ్ మాడ్యులేషన్ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు AM by AC. So here AM is nothing but amplitude modulation, AC is nothing but modulation of the carrier wave, modulation amplitude of the carrier wave, amplitude modulation, amplitude of carrier wave into 100. So percentage modulation equals to AM by AC. ఇది AM అంటే amplitude modulation. So this is amplitude of the carrier wave, AM by AC into 100. So here M అంటే modulation index which is a dimensionless quantity. It does not have the dimensions. So let us see discuss about over modulation, critical modulation, under modulation. So మనకి this is over modulation, critical modulation, under modulation. So మనం దాన్ని డిస్కస్ చేసుకునే ముందు జస్ట్ we will go to the figures. So this is the modulation signal. This is the modulation signal. So this is carrier signal. మనకి carrier signal we can represent like this, carrier signal. ఇది మనకి modulating signal. This is carrier signal and this is over modulation. నేను పిక్చర్ సరిగ్గా వేయలేదు. Over modulation which is m greater than 1 అంటే modulation index is greater than 1 అయినప్పుడు here we have AM is greater than AC. సో ఇక్కడ మనకి this line, equilibrium line, is time. సో ఇక్కడ here we can observe some distortion here. ఓవర్ మాడ్యులేషన్ లో ఇక్కడ మనకి డిస్టార్షన్ అంటే తగ్గిపోతుంది, తగ్గుతుంది ఇక్కడ. సో హియర్ m greater than 1 అయినప్పుడు amplitude modulation is greater than amplitude of carrier wave. So here this is the condition, over modulation ఇది. Critical modulation అంటే m is equals to 1 అంటే m అంటే ఇక్కడ modulation index 1 అయితే AM equals to AC. So here this is the representation here, critical modulation m equals to 1 అయితే AM equals to AC. Under modulation, under అంటే తగ్గుతుంది అంటే m is less than 1. సో ఇక్కడ ఓవర్ అంటే m greater than 1, critical అంటే m equals to 1, under modulation అంటే m less than 1, తగ్గుతుంది మాడ్యులేషన్ ఇక్కడ. అండర్ మాడ్యులేషన్, ఓవర్ మాడ్యులేషన్, క్రిటికల్ మాడ్యులేషన్. జస్ట్ వెయిట్. సో హియర్ దీస్ ఆర్ ద 3 types of modulations. m greater than 1 అయినప్పుడు AM greater than AC, m equals to 1 అయితే AM equals to AC, m less than 1 అయినప్పుడు AM is less than AC. Now let us discuss about these pictures. So here, so over modulation, if m greater than 1 అంటే percentage modulation is greater than 100%.
So this type of modulation is called over modulation. So since here m greater than 1, envelope can sometimes reverse the phase. Already we have discussed about envelope. So ఇక్కడ envelope ఏమవుతుందంటే reverse the phase. If m greater than 1 అయినప్పుడు envelope can sometimes reverse the phase. So m greater than 1 అయినప్పుడు am by ac is also greater than 1. So which is equals to am is greater than ac. So when modulation signal amplitude is more than the carrier signal amplitude, losses are very high. అంటే ఇక్కడ am గ్రేటర్ దెన్ ఏసీ అయినప్పుడు లాసెస్ ఆర్ వెరీ హై, ఎం గ్రేటర్ దెన్ 1 అయితే లాసెస్ ఆర్ వెరీ హై. సో ఎట్ క్రిటికల్ మాడ్యులేషన్, సో మాడ్యులేషన్ ఇస్ 100%. దెన్ హియర్ ఇక్కడ మాడ్యులేషన్ అనేది మనకి 100% ఉంటుంది, ఇక్కడ మనకి గ్రేటర్ దెన్ 100% ఉంటుంది. పర్సెంటేజ్ మాడ్యులేషన్ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ 100%. Here modulation is 100%. Then this type of modulation is nothing but critical modulation. So here AM equals to AC. So when the modulation signal amplitude is equal to the carrier amplitude, then we will get 100% modulation, no losses. M equals to 1 అయినప్పుడు we cannot obtain any losses here. Under modulation, అంటే M less than 1 అయితే percentage modulation is less than 100%. So this type of modulation is nothing but under modulation. M less than 1, if M less than 1, AM by AC less than 1, that implies AM is less than AC. So here we can observe the losses are less. ఇక్కడ కూడా లాసెస్ తక్కువగా ఉంటాయి. When the modulation signal amplitude is less than the carrier amplitude, losses are less. Here we can observe losses are less. Here we don't have any loss. M equals to 1 అయితే లాసెస్ ఉండవు. M greater than 1 అయితే లాసెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. లాసెస్ are very high. So this is about amplitude modulation and modulation index.